Hey guys, I think I've done it again. Um, Sometimes I do that thing where I um, talk and I forget about one thing, and that's sometimes I'm in mute and I'm talking. Damas y caballeros, lo siento. Lo volví a hacer de nuevo. ¿Quién puede culparme? En fin, okay. So, what do you get when you cross two English schoolboys and a schoolgirl, the London police, and a religious fanatic, and a herd of religious fanatics. Yeah, you guessed it, the young Sherlock Holmes. Ok, la pregunta del día es, ¿qué obtienen cuando mezclan a dos estudiantes juveniles de Inglaterra más una muchacha? La policía de Londres y, y un grupo de fanáticos religiosos. Así es, damas y caballeros, las aventuras del joven Sherlock Holmes. Gracias, gracias. Quizás este haya sido el peor chiste que haya contado, pero bueno, en fin. Yeah, so yeah, this might have been the dumbest joke I ever tell by far, but hey, who could you blame? It's just me. So, yeah, the young Sherlock Holmes, and it is by, if I remember correctly, it is a classic. It is a classic. I'm gonna go forward with this. It is a classic, and it was directed by Steven Spielberg. I remember that. Um, Man, why do I say a classic? You could never find this. I was lucky to find this movie. I saw it when I was barely 6 years old, or five. I think when I was five is when I first saw it. And yes, it is a classic. And I always quote from movies or whatever. A classic never dies. A true classic never dies. And yes, that came from Chucky. From the famous scene where Tiffany tells Chucky, or actually, Chucky tells Tiffany a true classic never dies. Because he believed on renting still school way, you know. But that's outside the topic. Anyway, um, so lo que pasó es un clásico, aunque no lo crean. A mí me costó encontrar esta película. Y la verdad, sí es un clásico. Fue escrita, creo que dirigida por Steven Spielberg. Um, yo tenía como unos 5 años cuando la vi por primera vez y desde ese entonces no supe qué pasó con ella, pero
Pero, um, pero por una ocasión pude encontrarla. Eso fue gracias a mi novia. En fin, um, déme un pequeño momento que tengo que agarrar algo porque estaba, una vez más, estaba hablando sin, ¿cómo se llama? Proyectar o estaba hablando conmigo mismo y no me di cuenta hasta hace un rato. Guys, it's kind of funny. I was talking to myself and I did the entire show on my own without even talking to you guys, which is hilarious. I always do pull stunts like that. So give me a second and let me grab something to get because my throat's kind of dry. I'll be right back. And this portion of Leon's Corner is brought to you by Cactus Cooler, the best drink ever was. Damas y caballeros, eso solo fue un chiste. Yeah, it was just a joke, you guys. But I'm gonna have to do it in Spanish as well. Damas y caballeros, esta porción del Rincón del León ha sido proporcionada por ustedes por Cactus Cooler. Okay, let's go back to what we're really talking about, and that's Sherlock Holmes. Give me a second, guys. Okay, so I'm gonna throw this. So let's see. What I was saying with all this. Um, okay, yeah. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Okay, so okay, but why did it say Steven Spielberg? I swear it said Steven Spielberg, you guys. Alright, so let's get to the plot of the story, shall we? Ah, the plot. A young, a young John Watson transferred from his school in the country of London's, um, in the country, in the country to London's Brompton Academy, where Sherlock Holmes befriends him immediately. Holmes
Holmes' mentor there included Robert Waxflatter, an eccentric retired professor to whom the school has given him a large attic space for his inventions, which includes a flying machine and Waxflatter's niece Elizabeth and Holmes are in love. Ooh, Holmes and Elizabeth in love. That's a good one. Anyway, uh, let me get back to it. Ok, la historia empieza por el joven Watson que es transferido de su escuela en, de su escuela a la academia de Brompton y allí se hace amigo de Sherlock, conoce y se hace amigo de Sherlock Holmes. Um, Ahí también vive su mentor, que es el maestro, un maestro retirado que se llama Robert Waxflatter, que es excéntrico y con él uh, es un maestro excéntrico. Se le ha dado el ático de la escuela para todos sus inventos y aparte de eso, que incluyen su máquina voladora y su sobrina Elizabeth, con la que Holmes se enamora. El amor. Yo pensé que Francia era el país. Yo creí que Francia era la ciudad del amor, pero estoy equivocado, por lo visto también Londres. Oh yeah, I just did a funny cliche. I just said I was thinking, um, I was thinking. Let me fix my microphone. I was thinking that France was the city of love, but I never knew England was also the city of love. At least for this film. Anyway, elsewhere in the city, figure with uh, a hooded figure with a blowgun shoots two men with thorns that include oh, that induced nightmarish hallucinations, causing their apparent suicides. Holmes brings his suspicions to of foreplay to the Scotland Yard detective Lestrade, who rebuffs him. Uh, en otro lugar de la ciudad se encuentran una figura encapuchada que ha disparado, le ha disparado a dos hombres con su cerbatana, que incluye una espina con, con un con, uh, con un contenido potente que hace que la gente tenga así, um, ilusiones, alucinaciones. En cuanto a esto, Holmes trata de llevarle la noticia a Lestrade, al detective Lestrade, pero no. Y Holmes sospecha que algo está pasando
y se lo quiere comunicar al detective Lestrade, pero Lestrade lo ignora. Vaya tipo, ¿cómo puede ser detective y no acercarse a los hechos? Oh, yeah, I just said, what a guy. How could he be a detective if he cannot understand what's going on, or he wanna accept what's going on? Mm, okay. Okay, where were After arrival frames him of misconduct, Holmes is expelled. He has one last duel with his professor Ray, the fencing instructor. While Holmes says goodbye to Watson, Wax Flatter shot with a thorn and stabs himself. Dying, he whispers the words Ector to Holmes. Okay, so Holmes had been framed of something he didn't do, some misconduct. So he was supposed to go home, and he was until he um, heard a whistle and those twirly things. I forgot what they're called. Making such noise, he runs to the scene of the crime, and he sees his mentor with a knife on his chest. In this, detectives sees him and sends him back to school, and his teacher, supposedly teacher, tells him that he's disappointed because he was supposed to go to school. So he tells him, well, the school council does not need to know what happened under the condition that his summer list fell, just like what it tells to Watson. And Watson says, well, why am I getting spelled? And he goes, well, getting summarily spelled is better than being fully spelled. So as they're put into a room, wait, let me go back to this. Yeah. So that actually prevented him to appear at the funeral, where uh, his teacher's funeral, where he saw a mysterious man looking towards the grave, and he follows him, and he lost track of him. So later on that night, since transportation wasn't available, then he had to stay in one room with Watson. Well, Elizabeth, because she joins them. She just joins them on the investigations. Um, they're in the room, and I think it was just, I don't know if that was on purpose where they could escape easily. So lo que pasó fue que un, acusaron a Holmes de conducta y fue expulsado, pero él al oír, y bueno, antes de eso, tuvo un último duelo con su profesor de, ah, no puedo,
No, no sé el significado correcto, pero tenían lo que es el fencing, que es con la espada, un arte con la espada. Tuvo un último duelo con su profesor y luego lo iban a enviar a casa. Y al día siguiente, al oír sobre la muerte de su profesor, él y Watson van a, a los a la escena del crimen y ven a Watts Flatter con un cuchillo en el corazón. Entonces, al notar esto, Lestrade los ve y los manda de regreso a la escuela. Ra- Rate estaba enojado, bueno, estaba molesto porque Holmes tenía que irse a casa al igual que Watson, pero no, no pudieron y los planes de transportación se tuvieron que cancelar por, dada la situación que era muy tarde para ello. Entonces, no sé si fue de adrede o fue, ¿cómo se llama? Pero pusieron a Holmes y a Watson en un cuarto donde pudieron escapar, que pudieron sacar a Elizabeth. No sé si todo fue orquestado, o digo planeado, pero así sucedió. Holmes, and Holmes, Watson, and Elizabeth secretly investigated the murders, uncovering the existence of the Ramete, an ancient Egyptian cult of Osiris worshippers. The trio practical sorry guys. The trio tracked the cult to a London paraffin warehouse and a secret underground wooden pyramid where they interrupted the sacrifice of a young girl. The Rametep would then with thorns. Oh, the Rametep wounded them with thorns, and as they escaped for a cemetery to endure the hallucinations. Okay, so al día siguiente de que escaparon, eh, Holmes, y, Holmes, Watson y Elizabeth secretamente siguieron investigando las muertes y encontraron la existencia de un templo abajo de una um, casa donde tenían un material que era paraffin. Um, y lo que pasó fue que vieron que había en esa, descubrieron que en esa pirámide secreta se llevaban a sacrificios. Holmes les dijo a Watson y a Elizabeth que se quedaran donde estén. Él iba a bajar a investigar o a ver de cerca qué estaba pasando. Y se dio a cabo el sacrificio de una joven. Am, no, lo que no recuerdo es si era ácido caliente o si era
o si era cera, lo que fue que le echaron a la muchacha, pero ella al gritar, gritó y lo único que hace, Holmes vio eso y dijo, no, está viva. Y entonces todos pararon lo que estaban haciendo, lo ven a él y el líder les dice que lo sigan, que lo atrapen. Entonces Holmes y Holmes, Watson y Elizabeth corren por todos lados hasta que son no alcanzados, pero les logran apuntar con esos dardos de, de, de- ya se me fue el nombre, alucinaciones y van hacia un cementerio. So yeah, so Holmes tells Watson and Elizabeth to stay put where they are while he goes down and sees what's going on. He sees a young girl ready to be sacrificed. Once they drop the kind of, I don't know if it was acid, if uh, they throw, they give her a bath, but I don't know if it was acid or if it was um, if it was burning wax. The thing is, Holmes screams, "No, she's still alive!" And of course, everybody looks at him like, "Okay, what the heck's going on here?" And the leader tells them to follow him. So he goes, meets up with meets up with Watson and Elizabeth, and they run for their lives. And as they're running, they are hit by a hallucination uh, thorn, the three of them, and run to the cemetery. So it's kind of funny because I mean the cemetery. I love this part. This part, the next part at the cemetery, I love it. They're all walking in the cemetery, and they suddenly separate. So the first one who starts hallucinating is Elizabeth. She sees that she's falling into a deep grave, and then that her uncle was um, was uh, burying her with leaves. Holmes finds her and snaps her out of it. Then then Watson, on the other hand, goes to another place and he sees that there are a lot of pastries. Boy, Watson felt in heaven at that point. But nevertheless, those pastries started to actually attacking him, which was weird. And lastly, Holmes goes to this one building and he sees his mother on one side crying, and then in the front he sees his dad by the chimney, and his dad tells him, "How could you tell your mom about my private life?" I guess it's because Holmes did told his mom about his private life, and that meant, well, we all know what a private life is, so regardless of what, Holmes
just screams. He goes out. Next thing he knows, there's a hooded man. And Holmes tells him, "Hey, you're not real." The guy swings his sword, nearly missing him. Hits the gravestone. And Holmes like, "Okay, you're real." So he starts running for his life. He gets and he starts running. Then there's a shot elsewhere. Actually, a shot in the same place, but in a different. Uh, well, anyway, there's a shotgun, and there's a guy, and he goes, "Just step take one more step closer, and I'm blowing your head off." I forgot how the guy said it, but it sounded funny. I don't know if it was the gravekeeper or if he, but it was so hilarious. Lo que pasó en esta escena en el cementerio es que Watson, Elizabeth y Holmes se separan y la primera que empieza a tener alucinaciones es Elizabeth. Ella ve que cae en un gran hoyo y que su tío le está enterrando y le está echando flores. Luego Holmes la encuentra y hace que vuelva en sí, por suerte. Luego, luego, luego Watson encuentra un lugar cubierto lleno de pastelitos de todo tipo. Pensó que estaba en el cielo. Sin embargo, esos pastelitos lo empezaron a atacar. Y luego, en otro lado, Holmes entra a un edificio y ve al lado izquierdo a su mamá sentada llorando. Luego enfrente ve al papá cerca de la chimenea y le dice que por qué su mamá no tenía que saber nada de su vida privada. Y todos sabemos que cuando hay una vida privada, hay una vida privada. Buen chiste. En fin. Uh, Holmes sale de allí y ve a uno de los encapuchados y le dice, tú no eres real. Y él, ¿cómo se llama? Él usa la espada y dice, ok, tú eres real. Y se van ¿cómo se llama? Y luego oye una escopeta y dice, y hay un hombre y dice, quieto allí o si no te vuelo la cabeza. Y al ver esto el encapuchado, al oír esto, decide irse. Él ya sabía lo que iba a pasar, así que decidió tomar retirada.
Eh, Deme un momento, por favor. Okay, so the following day at what's at okay, back at what's Shredder's love. Holmes and Watson. Holmes and Watson find a drawing of six men, including the three victims and a fourth man, Chester Cragwich, who is still alive. The night, the night Holmes and Watson go to see Cragwich to explain that in his youth he and the other five men were in an Egyptian in Egypt. Uh, they looted an underground pyramid containing the tombs of five Egyptian princesses and five Egyptian princesses. The resulting protest was violently put down by the British Army. By the British Army, a local boy named Aether and his sister vowed to seek revenge and replace the bodies of the five princesses. As they returned to the school, a, a chance remark by Watson causes Holmes to realize that Aether is none other than Professor Ray. Ok, lo que pasó aquí fue que al día siguiente Holmes estaba trabajando en en una de las máquinas de Wattflatter y, y dijo que Watson le preguntó si el martillero era necesario porque le estaba doliendo la cabeza después de haber tenido esa alucinación. ¿A quién no le dolería la cabeza después de eso? A mí sí. Entonces Watson encuentra un papel con un dibujo de seis personas que se lo muestra a Holmes y Holmes le dice, Watson, no es tiempo de estas cosas, lo que de dibujo necesitamos pruebas. Y luego dice, Watson se da la vuelta, ve el pastelillo que está enfrente a él y le dice, ya sé lo que me vas a decir, pero no hay otra alternativa. Y justamente cuando iba a comerse el pastelillo, Holmes dice que le enseña el dibujo otra vez. Y ahí fue donde empezó a reconocer que esas seis personas eran las seis víctimas. Las primeras dos previas que, que, que fueron que fueron Boxler y él cometió suicidio saltando del segundo piso de su casa a causa de haber visto un fuego en toda la casa. Luego está el padre, un cura,
o un padre que salió corriendo de la iglesia porque fue perseguido por un dibujo de cristal que quería matarlo. Y cuando sale corriendo se topa con justamente pasa un carruaje y lo arrolla. Um, guys, give me a second, I'll be right back.
Okay, guys, I'm back. I just needed to take a quick break and stretch my legs. Ok, chicos, estoy de vuelta ahorita. Solo tomé un pequeño descanso para estirarme un poco. ¿Dónde íbamos? Okay, so yeah, so they f- they see this picture, and at first Holmes wasn't convinced because it looked like a simple picture. So when Watson tries to show it to him, just tells him to put it away because they needed evidence, no drawings. So Watson stared at the pastry before him, and he says, "Well, I know what you mean, you little pastry." And when he was about to eat him, Holmes tells him to show him that picture again, and Holmes starts pointing out every single man in the picture. Um, those were the men. Rupert Waxlatter, the retired teacher. Then the previous two men, uh, Mr. Boxler, who was one of them. He jumped out of his house because he saw it burning. Then there was the one preacher that came out running on the church, and he got rammed by a carriage. That's three already. And then there was a fourth guy who was Chester Crabwitch, who was the man that Holmes had spotted at the funeral and tried to follow, and the same man that appeared at the attic's window every time trying to talk to the professor. And then he remembered, he did remember saying he, at that time when they went to see Chester Crabwitch, he was telling them that there were six men, young men, having a venture in Egypt, and they found a pyramid, an underground pyramid containing the tombs of five Egyptian princesses. So they get that, and that when the resulting of the there was a protest being done violently by the British army. So a local young man named Hector, he was part British and part Egyptian. He was an Anglo-Egyptian, just like his sister. They moved to the. It's all revealed by Holmes, but he vowed that he would destroy. He would seek revenge and eventually replace the five princesses, and that made Holmes to realize that Aether man was none other than his fencing professor. When the truth came out and Elizabeth found out about it, she's kidnapped by um by both Esther and his sister Miss Rib, who also uh, uh,
his sister, Miss Tripp. So, let's see. Red and his sister, Miss Tripp, adopted, adopted Elizabeth, planning to use her as the final sacrifice. Using Watts' latter's flying machine, Holmes and Watson reach the warehouse where they just in time to rescue Elizabeth, destroy the temple. When Ray tries to shoot Holmes, Elizabeth shields him with her body and is mortally wounded. Rather, Ray falls into the frozen river Thames. Okay, so what happens here is that since Elizabeth knew the truth, they all knew the truth, she's taken by Ray and Mischief, and she was going to be the last sacrifice. So they take her, and Holmes, and at that time, Holmes and Watson were trying to go back and rethink everything. Holmes at this point had no clue what Flaxwater meant by ATAR, and he kept on mentioning ATAR, ATAR. And Watson asked him, why do you keep on mentioning that? And Watson does remind Holmes about that one thing he tried to teach him as to why the bear. Okay, it's like a riddle that Holmes tried to teach Watson. So once again, because the riddle goes, if there's a room pointing to the north view and there's just a bird in in it, what color's the bird? Now, I might have said the riddle bad, but that's the whole idea. So, lo que al regreso, Watson y Holmes ah, no tenían idea de lo que estaba pasando. Holmes siguió repitiendo el nombre Ether, 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 y eso molestó a Watson. Y cuando en fin, y entonces Watson recordó el acertijo que le había dado Holmes antes y le dice que el oso es blanco. Y Holmes le dice, ¿por qué crees que el oso es blanco? Y Watson le contesta, bueno, porque es el único color que no cogí. Y José dice, Watson, no, no has entendido. El color del oso es, y luego se da, en esa pausa, se da cuenta que Héctor era el que estaba bajo todo responsable de todas las muertes. So yeah, Watson tried to tell him he finally could answer to the riddle, but he um he tells Holmes, well, um, the answer's a white bear, and Holmes like, okay, so why do you think the bear's white? And he's like, well, that's the only color I didn't pick. So he's like, how could you? But then he realized that Atar was the one that kidnapped
Elizabeth, so they go after him. By doing that, they take wax splatters flying machine. They follow Aether up to the place where they escaped from, which was the underground temple. Holmes tells Watson that they need to create a diversion, and that means they might have to bring the building down, just like bringing down a simple house of cards. And Watson didn't see it simple because Holmes actually used some mathematic equations for in order to carry out the plan. So Watson decided to apply whatever Holmes did in order to save Elizabeth. And there's a the diversion was set in stone. Watson does put there's a rope on the sorry about that. So Watson ties a rope on the weakest point of the building. So then he ties up another rope that goes to the chandelier, and when that's done, while Holmes goes and tries to save Elizabeth, he comes face to face with um oh shoot, Miss Tripp tries to shoot a poison dart at him. Holmes just blows that dart through the other side, causing Miss Tripp to swallow the dart, and her actually having caused the fire on the whole building. So lo que pasó fue que Holmes le dio unas ecuaciones a Watson, tenía el plan perfecto para el rescate. Watson usó las ideas de Holmes, ató una cuerda en el punto más débil del edificio, luego otra que le, pues, al calentadro, uh, I can't say that word anymore. Oh man, don't calentadro, en fin, donde Holmes se va a quedar inconsciente. I cannot say the word anymore on Spanish. I gotta look for it, but it's the chandelier where Holmes gonna land unconscious. So it happens. Holmes is fighting, and bro, that they try to escape because the building's collapsing. Um, Holmes tells Elizabeth to run with tells Watson to take up with run with Elizabeth. And when Watson finds the exit, there was Fred punches him on the face and takes Elizabeth and escapes with her. So Holmes tells him to go after him, and he tries, but
He ran out of options. Well, Holmes gets trapped, and he gets unconscious. I forgot how that happened. And lands on the chandelier. Watson's only thing to do was, of course, tying the rope that's gonna go, the hook that's gonna go to the to card, the card, and then the other part to the chandelier, so it would pull up Holmes. And when that happens, Ray takes off, and Watson finally hooks up the rope. That one just pulls up the chandelier up to the point where the chandelier gets stuck throwing off Ray out of the carriage, God knows where. So Holmes gets Elizabeth out of the car, and they're wondering at this point what happens to Ray. So lo que pasó aquí fue que um, Holmes ya cuando todo el edificio se estaba derrumbando, Holmes trató de escapar y queda inconsciente y queda noqueado en un candelabro, al fin lo dije, y Watson ve que no está ni siquiera respirando, entonces ata el candelabro a una cuerda, una punta de la cuerda, de una cuerda del candelabro, y luego la otra parte al carruaje porque tenía un gancho, y eso provoca que cuando Rate escapa, al llegar al punto final donde hay un hoyo, el carruaje se desprende, sacando a Rate fuera de la vista. Holmes salva a Elizabeth y luego se preguntan qué pasó con Rate. En este punto nadie sabía hasta que Holmes escucha. Rate tiene un arma y dispara contra Holmes, pero desgraciadamente Elizabeth lo protege y queda sumamente herida hasta el punto de muerte. Y eso enfurece a Holmes y tienen una última pelea en la cual Rate pierde la vida hundiéndose. So at this point, after getting Elizabeth back, right, right, nobody knows what happened because he wasn't around until he hears him scream Holmes, tries to shoot him, and suddenly enough, Elizabeth gets in the way. She takes the bullet, wounding her up to death. And because of that, Holmes and Wright had a final battle in which Wright dies, or supposedly. And guys, here it comes. Now I don't believe on this nonsense of you're gonna rent something for me. Okay, if you don't like spoilers, I have said this many times. If you guys don't like spoilers, you could do several things. Load the volume, change to another thing, put a song or whatever you guys could come up with if you guys don't want to hear me, or step out, because this is a spoiler alert. And I hate this nonsense of you ruined the movie for me, or you ruined the show for me because you're spoiling it. I have
God, I had friends that chewed my head off. As a matter of fact, I had a friend that freaking he still haven't seen the anime because I asked him. I had a question because I finished this one anime, and I asked myself, okay, so what happened to the main guy? 'Cause did he return? Did he return to this particular place? He never come back or whatever. So my friend goes like, "Oh yeah, thanks for ruining that thing for me. Now I'm not gonna see it." And he still has the anime, but he hasn't freaking even watched it. Now here's the thing, guys. Why would you have an anime you won't see just because somebody told you something? I try to avoid this, but sometimes I cannot freaking avoid it. So don't ask me to avoid it, because so you guys know what to do. Damas y caballeros, esto hay personas que no les gustan que les digan cómo está, cómo es la película, esto y lo otro. Así que les ofrezco una proposición. Si en ese sentido no les gusta, y no por ser malo, hay ciertas cosas que pueden hacer. Pueden bajar el volumen, pueden cambiar o ver otra cosa o poner música. Pero yo no creo en toda esa vaina de los spoilers. Es más, tengo un amigo que se enojó conmigo solo porque a mí me gusta el anime y vi una caricatura, entonces me preguntaba qué rayos pasó al final. Regresó el personaje, regresó, X cosa. Y lo que hace mi amigo es decirme, "Oh, arruinaste la caricatura por mí, ya no voy a verla". Y todavía la tiene. A pesar de no quererla ver, todavía la tiene. Eso para mí es, no lo voy a decir. Pero ¿para qué tener algo si no lo vas a ver solo porque te dijeron algo que iba a pasar? Coño, si ese es el caso, entonces, por qué hay cosas acerca de las películas o de los juegos? You know, a good point. Why the hell do you have descriptions of what the movie is about, or some little hints of what's the game or the movie or whatever is about? If people's gonna be crying about spoilers, I don't freaking understand that. No entiendo la verdad. ¿Qué se saca la gente con llorar de si hay, por ejemplo, lo que estoy leyendo es justamente lo que pasó en la película. What I'm reading to you guys is actually the facts that happened on the movie. I'm reading you something that happened. So, I mean, what's the point then? You're not gonna know diddly squat about anything then if you don't want to know about it. En serio, no van a saber nada de nada si no quieren saber qué está pasando. Y es muy triste porque uno no quiere, pero lo hace por error y luego se enojan con uno. Okay, let's continue because we're on. So, okay, so let's get back to it. Holmes transferred Holmes transfers to another school, and Watson gave him
An antique pipe. Oh yeah, that's it. That's the pipe they Watson put at certain part of the case because they needed information about the pipe as the blowpipe, and they go to this Egyptian store. The guy said, "Well, I'll give you information of who bought it or who bought them if you buy something to me for me." And Watson asked Holmes how much he needed to spend or what to buy, and uh, Watson bought a pipe, which in turn he gives to Sherlock Holmes. So he gives him an antique pipe that he bought during the investigation as a Christmas present and a farewell present. So the same pipe they bought during he bought during the case, he gives it to Sherlock Holmes as a Christmas slash farewell present. Here we go. Again, major spoilers. This is a spoiler alert. So, guys, you know what to do. I'm not gonna say it anymore. You guys know what to do. Ok, damas y caballeros, estamos llegando al punto final. Ya no voy a decir qué pueden hacer, por ustedes tienen que decidirlo por ustedes mismos, pero ya saben qué hacer. An ending credits scene reveals that Ray escaped, checking into a hotel in Switzerland. He signs as in Moriarty. Okay, so you guys know the whole Sherlock Holmes slash Moriarty cliche, or no, per se. So this is the birth of Moriarty. And you guys know that Moriarty and Sherlock Holmes are equally have the same kind of sense of knowledge. They're adversaries. Ok, so en el final se ve una escena donde Rate escapa y está chequeándose en un hotel en Switzerland y firma Moriarty. Todos sabemos la historia de Sherlock Holmes y Moriarty y el profesor Moriarty. Pero esta es la- el renacimiento de Moriarty. ¿Por qué digo el renacimiento de Moriarty? Porque um, incluso en el principio de la historia dicen que los eventos son adaptados de las historias del, del famoso detective Sherlock Holmes, escritas por Sir Arthur Doyle, y no hay recolecciones de que se hayan escrito historias sobre su juventud. O sea, lo que quiere decir que esta película es una buena plataforma para mostrar cómo se inició la carrera de Sherlock Holmes y Watson, cómo empezaron. So, guys, we all know the stories, and you know what? We're even there's no recollections. Even in the beginning of the movie, they say that the story is inspired by the story itself is inspired by the books of Sherlock Holmes written by Sir Arthur Doyle, but they also mentioned there's no written recollections of his younger life. So this was a good platform for showing how Sherlock Holmes began his career, his meeting with Watson,
and you know the rebirth of Professor Moriarty. Okay, okay. So the cast of this movie was cast Nicholas Rowe as Sherlock Holmes, the protagonist, Al- Alan Cox as John Watson, Holmes' psychic, Michael Hord, Horton, the voice of the older John Watson, who narrates the movie, Sophie Ward as Elizabeth, um, Artie Holmes' love interest, Anthony Higgins as Ray. Anthony Higgins. Why have I heard of him? I gotta look at it. Anthony Higgins as Ray. Knows Finley, teacher at Brompton School. He is in fact leader of the ramen debt. At the end of the movie, he assumes the name of Moriarty. Susan Fleetwood is Miss Strip. Obviously, the school nurse. She's also Randy Setter's younger sister. He's Holt's second in command and chief assassin. Freddie Jones as Chester Cratwich. Nigel Stott as Rupert Waxflatter. Elizabeth's uncle, Stott and previously played Watson in the 1955 television series of Sherlock Holmes. Roger Anton, Griffiths as Inspector Lestrade. Earl Rhodes as Dudley Holmes' school rival. Brian Otten as Master Sangrove, the boarding chemistry teacher. Patrick Newell as Bedley Bobster. Oh, Bobster. Ah, that's one of the guys, Bobster. Donald Eccles as Reverend Duncan Nesbitt. Nadim Sawala as the Egyptian tavern owner who Holmes and Watson and Elizabeth consult during the investigation. Roger Bradley as Mr. Holmes, aberration of Holmes' father. Vivian Chandler as Miss Holmes, an aberration of Sherlock Holmes' mother. Walter Sparrow as Ethan Enkel Curiosity. Ah, Ethan Enkel's Curiosity Shop owner, who Holmes and Watson and Elizabeth consult during the investigation of the um, sales to Watson's spy. John Scott Martin as a cemetery caretaker who saves Holmes' life by frightening off the random deep assassin. Monthly Goddard as the school reverend who offici- officiates what's Fletcher's funeral. Michael Clue as policeman with Lestrade. Ralph the Ralph the Batman as policeman and shop window as a policeman who serves Holmes and Watson's using Professor Flatter's flying machine. Nancy Nevinson as the hotel receptionist, the woman who meets rather Ray Hector Moriarty at the end of the film. So los actores son Nicholas Rowe
como Sherlock Holmes, el protagonista Alan Cox, el joven, el, eh, como Watson, el psíquico de Sherlock Holmes, Mike Warner, la voz de Watson cuando ya era más adulto y fue el narrador de la película, Sophie Ward como Elizabeth y la novia de Sherlock Holmes, Anthony Higgins como Raté, el maestro de Brompton y también el líder de los Ramedeps, que al final de la cinta asumió el nombre de Moriarty. Ah, Susan Fleetwood como la señora Tripp, la enfermera de la escuela, pero también era ah, la hermana joven de Hector, Fred, Freddie Jones como el señor Chester Cradwich, Angel Stubb como el señor Rupert Waxflatter, el tío de Elizabeth, y también hizo el papel antes de Watson en el 1965 en la serie de Sherlock Holmes. Roger Ashton, el papel hizo Roger Ashton Griffiths como el inspector Lestrade. Ok, no me equivoqué cuando hice la traducción en inglés. Earl Rhodes como Dudley, el rival de Holmes. Brian Upton como el maestro um, Sam Grove, que era el maestro de quimestría. Patrick Newell um, como Bentley Buster. Donald Eccles como el reverendo Duncan Nesbitt. Nad Nadine Sawa, Saula como como el dueño de la taberna egipcia donde Holmes y Watson fueron uh, durante su investigación. Roger Burley, Burley como el señor Holmes, que apareció um, como una aparición del papá de Sherlock Holmes, Vivian Chandler, Vivian Chandler, como la mamá de Sherlock Holmes, que fue también una aparición. Um, Walter Sparrow, como uno como el ok, Walter Sparrow fue el dueño de la tienda de Ed Engels Curiosity Shop, quien Holmes y Watson visitaron o consultaron durante la investigación y a quien Watson le compra la pipa. John Scott Martin como el um, cuidador del cementerio.
el quien le salva la vida a Sherlock Holmes asustando al asesino Ranete. Willoughby Goddard como el reverendo que procede o lleva a cabo el funeral del profesor Wax Flatter. Michael Clough como el policía que está con Lestrade. Ralph Tabakin y a Tabakin es como el policía la ventana, en la tienda de la ventana, y el policía que observó a Sherlock Holmes y Watson usando la máquina del profesor Wax Flatter. Nancy Nevin como, como la recepcionista del hotel que conoce a Ray o Edgar o Moriarty al final de la película. Ah, Denme un momento que necesito hacer algo rápido y ahorita estoy con ustedes.
Ok, ¿cómo estábamos? Um, ¿Dónde estábamos? Ok, la producción fue. Ok, production. Well, the film was based on characters created by Sir Arthur Conan Doyle. The story is an original one planned by Chris Columbus, though he admitted that he was very worried about off- offending some of the Holmes pursuits. Columbus used original Doyle stories as his guide of the creation of the film. Columbus stated, "The thing that the thing that was most important to me was why Holmes became so cold and actually um, no, why he became so cold and calculating, and why he was alone for the rest of his life. Mr. Columbus explains that that's why he is so emotional in the film. As a youngster, he was ruled by emotion. He fell in love with the love of his life, and as a result of it, what happens in the film, he became the person he is later." Ok, la producción, mientras el escritor, ok, producción, mientras la película fue basada en los personajes del autor Sir Arthur Conan Doyle, la historia es original, una planeada por Chris Columbus, por Chris Columbus. Él admitió que estaba muy preocupado de ofender a todos los que um, seguían Holmes. Columbus usó los trabajos originales, las historias originales de Doyle como una guía y la creación de la, de la así fue como la creación de Columbus empezó. La única cosa que oh, así fue como oh, perdón, la creación de así fue, perdón, así él usó las guías para la creación de la película. Columbus dijo, lo único que es más importante para mí es por qué Holmes pasó a ser tan frío y calculando, uh, o por qué pasó a ser tan frío y por qué por qué él estaba solo por el resto de su vida. El señor Columbus explicó que uh, esa es la razón de por qué tan emocional en la película como un joven. Él fue envuelto,
envuelto por emociones y cuando se enamoró encontró el amor de su vida, pero como un resultado este pasó y un resultado como este pasó en la película y por eso es que ahora es la persona que es más adelante. Steven Spielberg came aboard the project. He wanted to make certain that the script had proper tone and captured Victorian era, the Victorian era. He first had noted the noted the Sherlock client John Bennett should read the screenplay and provide notes. He then had English novelist Jeffrey Archer act as a script director to an Angelis besides the script and ensure authenticity. Cuando Steven Spielberg vino a bordo, él quería asegurarse que el libreto tuviera los tonos apropiados y que capturara la era victoriana. Él primero notó um, a John Bennett, quien fue el que leyó el libreto y dio las notas. Dio las notas. Pasó, bueno. Luego notó al novelista inglés Jeffrey Archer y lo agarró como director de libreto para asegurar la autenticidad. Damas y caballeros, denme un momento. Denme un momento, por favor. Ahorita. ¿Aló? Yep. I was. Oh, good. I'm live right now. Oh, cool, cool, cool. All right. Cool. You call me on the cool. You call me on the control. I couldn't shut up, but that's fine. Uh, that's cool. That's cool. So that's cool. Cool. What time are you guys coming? All right, just give me a call. Lights. Sorry, guys, I had to take this call. Uh,
I had to take this call, sorry. Damas y caballeros, lo siento, tenía que tomar esta llamada, pero ¿dónde estamos? Ah, okay, the music. The film music was composed and conducted by Bruce Broughton, who has a long-standing history of scoring orchestral film soundtracks. The music for the film was nominated for the Grammy. Sorry, was nominated for the Grammy and also received a Saturn Award. The film soundtrack was released by MCA and was released on audio cassette and vinyl, but not compact disc. A limited edition of the entire score was released as a promo CD in 2003. In standard issues, the entire score was commercial in 2014. La música. La música para la película fue compuesta por Bruce Brockton, quien, quien es reconocido o tiene la historia de la música para orquestral de la historia orquestral para el um, soundtrack de la película. La música en la película fue nominada para los Grammys y también recibió el premio Saturno. El soundtrack de la película fue producido por MCA y fue producido solo en audio cassettes y vinyl, pero no en disco compacto. Hubo una limitación, una edición de límite donde fue un CD de promoción y salió en el 2003 y hizo en el 2003. Ah, luego aquí están la lista de canciones: Solving the Crime, Library Love, What's Flatter's First Flight, Parstra, Pas, Pas, Pastries and Crepes, Waxing Elizabeth, Holmes and Elizabeth, Love Team, um, Etherscape, The Final Two, The Final Farewell, The Riddle Solved in Credits, in track one listing with tracks on the original release. Ok, esta es la lista por MCA.
El capítulo principal, resolviendo el crimen, ah, librería, amor, librería, amor, um, el primer vuelo de Wax Flatter, pastelillos y catacumbas. um, Considerando Elizabeth, yeah, I guess then it was wax, not acid, but I was thinking. So, pensé que era, por lo visto era um, cera caliente, no ácido. Uh, Holmes y Elizabeth, el tema del amor, el escape de Étar, el duelo final, el, el último adiós, el acertijo es resuelto, o sea, el último track. Y luego el disco, the first disc had, okay, on the first disc it had the first victim, the old hat trick, main title, Watson's arrival, the bear riddle, library law, What's Rider's first ride, fencing with Ray, the glass soldier solving the crime, and second attempt, cold revenge, What's Flatter's death, the hat, Holmes and Elizabeth. Ah! Holmes and. Give me a second. Holmes and Elizabeth loved him. El primer disco contenía las canciones como La primera víctima, el viejo truco del sombrero, el título principal, la llegada de Watson, el acertijo del oso, la librería del amor, el primer vuelo de What's Flatter, lucha con, uh, o sea, clases de espada con raté, el soldado de el soldado de vidrio, resolviendo el crimen, el segundo atento, una venganza fría, la muerte de Watsflatter, el sombrero, Holmes y Elizabeth, el tema del amor. El segundo disco contenía las siguientes canciones. The second disc had the following songs: Getting the Point, Ramadep, Pastries and Crepes, discovered by Ray, to Crabwich, to Crabwich's Crabwich Ghost Again, It Is You, Watson Elizabeth, Temple of Fire, um, Ether's Escape, revised version, Tool and Final Farewell, the the riddle solved, and end credits. It tried wrong, spelled backwards. A trade wrong spelled backwards. Main theme of the film version. Belly dancer. Watson and Elizabeth chorus. Watson Elizabeth orchestra.
Etherscape, original version, God rest ye merry gentlemen, illusionist David Copperfield used the music for the soundtrack for several segments of this. Ok, las siguientes canciones están en el segundo disco. Llegando al punto, Rametep, ah, pastelillos y catacumbas o criptas, descubierto por Rate, para Crowdwitch, la explicación, Wax, encerrando a Elizabeth, templo, fuego en el templo, el escape de Étar, la versión revisada, el duelo y el final y el duelo y el último adiós. El acertijo fue resuelto y los um, el final, los créditos o como en fin. Itria Giron dicho al revés o abreviado al revés. El título principal, la versión de la película, Belly Dancer encerrando a Elizabeth, coro encerrando a Elizabeth, orquesta, el escape de Éter, versión original, Dios descansa en todos los toman el ilusionista David Copperfield usó cierto. Ok, eso no tiene ir al caso, en fin. Reception, box office. The film was a box office disappointment. Ooh. Was a box office disappointment, grossing 19.7 million in the United States and Canada with 18 million budget and rankings 46 for the year of the at the box office. Internationally, it from performed better, grossing 44 million for a worldwide total of 63.7 million. Ok, en la recepción que tuvo la película fue un no ah, en vista de todos no fue tan buena, que van haciendo 19.7 millones en los Estados Unidos y contra Canadá en 18 millones en lo que toman um, de lo que cubre con un rango de 46 por el año del que salió en el cine. Internacionalmente hizo mejor
con 44 millones de dólares por alrededor del mundo con un total de 63 millones, punto 7 millones. Critical responses. On Rotten Tomatoes, the film has an approval of rating 64% based on reviews from 22 cities that cites consensus states John Sherlock Holmes is charming if it's charming if unnecessarily flashy take on the master sleuths on Metacritic. The film has the score of 65% based on viewers from 15 cities. So, en las respuestas críticas, uh, la película tuvo 64% en lo que es los Rotten Tomatoes y basado en en la- los en los repasos de hay otra palabra. Um, ahorita no es. Estoy viendo la traducción. Basados en los puntos de vista o críticas de 22 ciudades. Um, Sherlock, el joven Sherlock Holmes es um, incantable, si no sería incantable si no fuera por las um, otras um, sería encantadora, pero por hecho tuvo tuvo por lo extra por decir lo que no es necesario por decir. Um, en, en, meta, en Metacritic, la película tuvo un puntaje de 65% basado en las críticas o puntos de vista de 15 ciudades, 15 críticos, perdón. ¿Por qué dije ciudades? 22 críticos, 15 críticos. Ok, me equivoqué. Roger and Ebert gave the film 3 out of 4 stars and wrote, the elaborate special effects also seem a little out of place in Sherlock Holmes movie, although I'm willing to forgive them because they were fun. James, 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 Cis, Gene Siskel of the Chicago Tribune wrote, the production is Gene Siskel. The production is the first rate in the technical ways imaginable, but the billion that Holmes and Watson chase is not worth their intellect or time of ours. What the fuck? Fucking Ebert. Oh no, fucking Cisco.
Christopher Nolan, elementary from film of a film made film critic called the film great fun. Reviewing the film for the New York Times, Leslie Bennett called it a laugh, laughing thread, laughing threaded murder mystery that w- weds weds Sir Arthur Conan Doyle to the kind of role killing action adventure has made Steven Spielberg the most successful movie maker in the world. Okay, so Roger Ebert gives. Ah, Roger Ebert le dio 3 estrellas de 4 y escribió lo siguiente. Los efectos especiales fueron elaborados y fueron un poco fuera de lugar en la película, pero los estoy dispuesto a perdonarlos porque fueron divertidos. Gene Siskel del, de la Tribuna de Chicago escribió: la producción, la producción fue de un primer rango, alto o primer rango, pero las cosas técnicas, en base a las cosas técnicas, pero el villano de la historia, el villano que Holmes y Watson han estado persiguiendo no era, no valía, oh, ¿dónde está? No va, el villano que estaban persiguiendo no valía el tiempo de el, no valía ni el ni el intelecto o el tiempo de on ni el tiempo o el nuestro. Christopher Nolan de Film Critic of Critic.com llamó, dijo: la película fue buena y divertida, viendo la película para describiendo, ay, 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 o el recuento para Nueva York. Leslie Bennett la llamó una un misterio. Bueno, las críticas fueron algo raras. Yeah, the critics were so, some crazy here. Sorry, guys. There are times where I could translate, but some words are just hard, or I had forgot.
Calling General reviewed the young Sherlock Holmes for White Dwarf number 77 and stated that Doyle's creation is reduced to an irritating sequence of in jokes about deer, stalk, deer stalkers, violins, and pipes, instead of uh, slithering, sleuthing. We get trash poking in blazing temple in the blazing temple, swordplay, and the frozen themes, creditable acting, but a crass production from start to finish. Okay. Calling General Review una crítica sobre esto y lo que él dijo fue que el joven Sherlock Holmes por Whitehorse número 77 y dijo lo siguiente. Conan Doyle cre La creación de Conan Doyle redució a ser irritante en secuencia, con chistes acerca de los Deerstalkers, los violines y las pipas, en vez de lo que debería de ser, acerca ¿cómo se llama? Ah, instead of getting such background questioning the blazing temple and sword bueno, uh, wow, 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 wow. Those songs. R.L. Shafter, writing for the ING in 2010, felt that the film doesn't hold up all that well, and ultimately the film shall remain a cult classic, loved by someone but forgotten by most. The DVD verdict stated that the film was both remaining remaining of the detective's origins. Shit. Give me a second, guys. It was re- reimagining of the detective origins, the story, but it's also respectful of Arthur Conan Doyle's work and a joy from beginning to end. R.L. Shafter escribió para ING en el 2010 que sintió que la película no llegaba a las expectativas, pero podría pasar que una película y mantenerse en los clásicos ocultos. En,
que pocos aman, que es amada para pocos, pero olvidada para muchos. El veredicto del DVD fue que los dos um, fue, fue um, el origen, la historia, el origen, pero también con el respeto hacia Conan Doyle, fue disfrutada por desde principio a fin. Oh, awards. 1985 Academy Awards for Visual Effects nominated. 1985 Saturn Awards Best Music Bruce Springsteen one one. Okay, los premios. 1985 el premio a la Academia por efectos especiales visuales nominada. 1985 en los premios Saturno fue elegida como por la mejor música. Bruce Crofton ganó. Video game. A video game based on the movie was released in 1987 for the MSX called The Young Sherlock Holmes Legacy of Doyle of Doyle released exclusively in Japan back in video. Although the game is based on the film, the plot of the game had little to do with the film story. Um, Hubo un juego que salió de la película en el 1987 llamado El joven Sherlock Holmes, The Legacy of Doyle, que fue lanzado exclusivamente que salió exclusivamente en Japón en el paquete del video, pero aunque el juego está basado en la película, la historia del juego tenía poco que ver con la historia. The film novelization. The film was novelized by Alan Arnold in 1985. Novelización fue novelizada por Alan Arnold en 1985. Well, ladies and gents, that get us to wow. Ah, okay, so that get us to the end um, of this of our time here in Leon's Corner. If you have um, questions, comments, or whatever, you can DM me.
Um, any suggestions? Same. Now it's time for me to go. And as I always say, yes, it's a cliche. You have heard this. And yes, it's the same thing as Jerry Springer, but who cares? So as I always say, um, guys, take care of yourselves. Take care of each other. Hmm? Till then, this is Leon signing off. Peace out. Damas y caballeros, hemos llegado al final de otra edición del Rincón de León. Gracias por haber estado conmigo en estas 2 horas. Um, um, espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, comentarios o lo que sea, háganmelo saber. Pueden hacerme un DM. Si tienen sugerencias, también pueden hacer eso. Ah, y ahora no me queda más que despedirme y como siempre lo hago, ya sé que es un cliché y termino siempre como Jerry Springer, pero eso que más da. Así que, como siempre digo, cuídense, cuídense uno al otro. ¿M? Y hasta ese entonces se despide el León y hasta el próximo video.